ufuna kuti muchuke zimene sizabwino ine ngaupa ngani su ndalama zoti mulibe kenako mufuna kuti tiziyambana zozizira sizabwino ine amakhulupirana alipo ine amakhulupirana people like meet akuona kuti ngabodza amangokhala ukabaganiza bodza ufuna uchuka so I don't know that's not good ine ndili bwino sinadwale nachoka of course I had bereavement home that's why I couldn't appear on the program pa chiwiri ndi ndabwerako kumuzi kumene ndimaka ikambale wanga that's why ndabwera zoti ndadwala ine sizoti zachokera kuti koma sibwino chochoyi kana kuti ndimanena former president IBM kuti ndiwodwala ine simanena kuti waja kuti ndifuna mafuna zoti afe ayibitu sindibafuna zoti afe program sinamba kufuna ndingofuna ngasuti unakazi kana mandiusa ine singafuni munthu wina kuti afe ndi munthu wabwino bwino ndimapemphera chimene ndimanena nchonena kuti iwo aja ngakulu sangakhale president wa dziko lino sangakhale effective akhozokhala because malamulo amavomereza but ndimapanga Malawi kuti we can't have such a president sangakhale effective sali fit you is fit kuti azipuma not that we want him to die or what and nobody would wish somebody to die. All I'm saying, I don't wish Peter Mutharika to die, just like I can't wish Kevin to die, Mvula to die, or you blessings to die. What I'm saying, what you are meeting, Ajula Smith Agunzuzu, Zveninga Mpakma Manzona would deliver Chisanko, Tifunika Sake, the best person to lead us. And the best person is not just the competency, chani, suguru, chani, even fitness. And my point is that Mutharika is not fit to be president because akula to be now sitting for Mary. It needs action. It needs utamanga tamanga. Yosanga tamange. Mwendi sile pompo amfula unambaga le program. Sinambe program nwangu akafuzo wako. Kula kabalina zima. Sima zima. Nduwe nada bora. Jogi sada kada wira. Bweza patsa ko mokobida kada kule plot. It's good good at least my employer gonna kage naona neso ndi akasakula ndi uri karapuma ndito otherwise nkhani mene wafata yambe nawo tsikula lero ni nkhani mene ili nkamwa kapata kali pano na news pala salimba ifesona nawo news mawire sosena sana kamba nkhani mene nkhani ekulu mene ilipo pada kali pano tili kuchisankho atipita chisankho poseda apa kuma zona ngati kuti chipani cha DPP ndi chipani cha UTM pakadali pano pali zolankhula zosakhala bwino kulankhulirana wina ndi mzake anthu ambiri mwina nazizi mukane mene ndi zimene zikutuluka pada kali pano zina mwezo mwina zosadabwisa chifukwa zimene so anthu akhala kukamba mwachitsanzo tamva mayi Patricia Kaliati akuyankhula akukamba nena kuti Professor Mutharika akula ndiye sangakhale mtsogoleri ife kuti akula tamva kabambe anena kuti Professor Mutharika ndi boma lawo mbuyo mwa DPP adalephera kotero sakuyenera abwererenso mboma zimene zinthu sikuti tungonena koma zimene anthu akuziona aziwerenga komanso ngakhale maclip kapena mavideo yake alipo tamvaso nawo akuchi tamvaso ngakhale Noyo Masangwi amene ndi mmodzi wakula chipani cha UTM akulankhula nkhani yomweyi akamba kuti ali kuchikwawa tikapita ku DPP tamva ndithu anthu aku DPP akuyankhulanso ngati mneneri wawo anamalomba ndi anzawo kumeneko akuni wauzanso a UTM nakuti ina UTM inu popanda ife ndo panalibepo inu kodi akabambe kuzoona ngati ndino ndani don't cross the line so tukhala ngati kuti zinthu za kugwedezeka kwambiri kama nkhani yako opposition ndinene kuti kampeni kapena ndi imeneyi kapena ndi chani mungayankhula motani mwina Mr. Kasakula kampeni yafika pa chimake koma ifeyo ngati amene sindife ma candidate ndife ma analyst ina mvula napeka sambo timafunika kuti tiziziona zimenezi nkuona kuti true meaning yake nchani akabambe alankhula Patricia Kaliati alankhula anamalomba yankhapo kaya Muchulaso Masango alankhula navoti anavichaso off camera timakamera lulana vichaso alankhulaso kuti amanena kuti you don't play with APM Kaliati si size yako ifeyo tifunika kuti pange sift nkuona kuti choona nchiti choona nchakuti takhatunena pano
about mwina musanapitirize ndiwonjezereko atupere munuzi anayankhula yes atupere anenanso mbuyomu anayamba makamaka atupere kunena kuti Mutharika aoneka kuti ayi akula anthu ambiri anaponya miyala noti ayi kenako mpene pabwerano enawa ndiye mafuna ndikamukamakamba mwayikeponso atuperewo zoti munthu wina angamaopseze zake nthawi ngati inoyo kunena kuti tisakambe za Peter Mutharika zinamba kalekale zinamba ndi ife zonsezi aonena kuti nazima chanchani kanake ndi yomweyi kuti ni magulu because Julius Smith ni kadeti ni kadeti is a known kadeti a card carrying member wa DPP uyambira kalekale ndazake onse amene amachita comment pamenepo ukamba zambirimbiri so zoona kuti ifeyo tidanena kalekale kuti awawa Peter Mutharika sainokhala mtsogoleri wa dziko lino ifonera kuti sali fiti tinanena kumbuyo ku ena amatinena kuti that's partisan mukulakwitsa pamenepo msamanene now today ngati zikukambika ndi zipani zina muyaona kuti kampeni yafika papeto kampeni yafika paponda chibera pachimage ndi aona ngati kuti nthawi yakwanota akambepo koma nzoona zimene akamba akabambe nzoona zimene akamba akaliati nzoona zimene akamba amasangu nzoona alesa kuziona ife Malawi we don't deserve Peter Mutharika to have president watu absolutely not why because Peter is not fit what it means that still kusankha Peter tusankha Gangata tusankha madamu awo tusankha kaya achisale and ultimately tusankha Jenyansa zimeneso akaliati akabaswa kuti mukavotera ino anthu akutcholo mukavotera Peter Mutharika ndiye muvotera Jenyansa amene ni public enemy number 1 so it's obvious kuti akunena zoona Mutharika soena ukhala mtsogoleri there was excitement akuti anapita ku Central Region kana anapita ku Northern Region seriously speaking Peter Mutharika plus also amene amulangiza anthu opanda manyazi because him has lost any more right to go to and say mundivotere. Why should they vote for him when he's clearly saying he's out to destroy Lilongwe? Then he proceeded to the north where he did only one rally Pagatoto. Again, Mkubanda Manyazi he can go to north and think I'm voted on what basis? But all he has done is to treat Poto as a piece of garbage. That we ni rubbish is magata kudzadzira zasapita hapo ama nyoza ntakupoto ama berthema policies woipa and backs them as DPP ka kuti makota system anaphatha kumpoto amba DPP 20 men were gunned down in the north. They have never apologized. They have never apologized for the quota system. They even said anakupoto simukale tsogoleni. He himself Peter Mutharika alinkala ngoni ngona kuti muntu panda saka kale tsogolano ni mtonga simchela gachani. They are tribalists. So and muzoti fail different tribalists. Chimena mabivunika unomizangu kuti tinaimba pa matanki pakuti korona chitotenga anthu kana katenga kuti malole. Chimena manomizangu kuti kati nali ukasungu kati nali kumpoto kwachani. They can't get any votes because the tribalists simply put apart from reason kuti Peter Mutharika is old, is not fit. The other reason is that Peter Mutharika is incompetent. It's a track record. What Kabambe simply said, it's a track record. Wherever he has been, there has been problems. He was foreign affairs minister, the Tamangi and head of. Even Hagamus, he never chased any ambassador or high commission. They did it all, causing serious problems in this country. Kupuziro chimozimos inomukanika academic freedom problems mukito basi zunguza chani zinawakanika. It was Minister of Education. Simply put, Niboza, when he says proven leadership, there's no proven leadership. He has never been a leader that is spectacular. Kuda Peter Mutharika anapanga chauti ni maboza. All he wants is to get back power. Abasa Madamao, Abasa Gangata, Abasa Jenyansa, he was Azgapuma. Malawians should never ever make this mistake of electing someone who is simply, after giving power, he simply takes that power and gives it to some people that we haven't elected.
So when the same bomb died, we were talking here before we came. We were telling us we to see better than could you go on our exactly. Yes. So we let the same bomb. The grass of Henry. Yeah. So, Mr. Vola, mwembira bati. Ine ogambira bakusowa poti nkhani zilipo Zabiri. Chabwino. Kwa mwana ndiambire pamene azanga nambira kuti choyamba last mungwata nacho hapo za amtalika kupita kumpoto kapanga mara kupanga ama anapita kutakaone anthu kumpoto. Ndi zopeza chisoni kuti panopo amtalika family DPP akufuna apange glorify kukongolesa anthu akumpoto ngati anthu abwino ngati anthu ofunika kwambiri pamene anakhala mboma 14 years 14 years sana wasunge bwino anthu akumpoto from an northerner to the highest person amene mungamuganizire sana ganize bwino amanyo kudoa tichule pano tiyambire pankhani ya chimutubanda pamene wafuna all he wanted was to take part in the contestation of leadership. President said him. Sikuti wafuna Zambia contestant pange nawo koma namnyoza paka maaudio paka lero alipo tu ndi part of history amene amanena kuti amene iye amene ndi mtumbuka ndi mngoni ndi mtomba ndi mtonga namnyoza tibwere nthawi imene ipatisha kaliyati analisogolero wa DPP ananena kuti voti ya ile singavotera munthu wakumpoto volete votera galu bora nditavotera galu meaning that a person from the north does not deserve to be a leader. Ine ndinalipo 2004 pamene Chihana ndi anthu ena afford together ndi UDF campaigned kwambiri kuti bambo Professor Pingo Mutharika akale president and indeed anakhala president anazaulanda mpando which was second VP analanda Minister of Agriculture and Chihana died a miserable person matenda wanalipo yena but probably one of the causes was distress well, this is a political power leader I mean moyo wache fought hard just like I'm lose fought very hard kuti tuone kuti Mutharika wapita pampando indeed when became president komanda mnyosa so he died a destitute muntu basi okutika muntu eventually he died same thing in the same category when Lord Dumbuleman they may have died but they died miserable people I mean they worked very hard but what they got out of it was scorn from Mutharika family ajo chaponda nanyoza anthu akumpoto you can do that ampepo anachita kunena kuti tikuti chosa kumpoto so lero mwafune anthu akumpoto choti mufuna vote that's being deceitful ndukuruku kuba because you cannot go to people amene mumawanyoza ndi mufuna mwapange use to ascend to power lezo mwina sizoona iwe chapter 1 china chasobano ine ndigwirizana ndikabambe Fabana nanga nzukuru walankula za anko wache mzukuru walankula za anko wache kuti anko wanga ine kulimbana ndo president sibwino mwakalamba zaka 88 mwakula inuyo history yanu njolepera udalepera ngati nduna mene nduna akulu wanu ali president anacho hapo za academic freedom tawaya academic freedom kuti munalepera you looked elsewhere ngati muna vuto ngati kulibe Agira abira ku US. yes ngati vuto kulibe you looked elsewhere muli Minister of Foreign Affairs munatawangisa preside over kumtawangisa Coventry ubali watu nda British wachita kukoze kaso pano ndo chakwera ukale ubale koma ino mnausokoneza kuthamangisa kazembe is unheard of wadziko limene nakali kuyang'anira Malawi ndawetala because menzo mwina zinzamtunopala ngakhale mwana wasa anathamangisidwa mwana wasa president amene anati president
Zambia. Anatamangisidwa uyo under the DPP regime. So zimenezo ndi kukhala ndi mtuzo usaganiza bwino popanga zinthu. Pamene ukolera zochitika zambirimbiri zimene zakumalawi kuno simunapangepo demonstrate leadership yonena kuti ine ndithu zili bwino. Nkhani imene amanena akabambe azachuma, indeed you didn't do well. And zinachita bwino because siyana nkhwati kabambe amene anali limodzi mu system ngati anapanga falsify ma figures kabambe, it means it was at the instigation of minister of iyeyo president wa DPP who was Peter Mutharika. There's no way Kabambe would have done anything without the instruction of president and the Mundwaka. So failure imena ripo menibo joti inachokera kwa Mutharika is part of Mutharika. So there is no proven leadership. There is proven failure. We can sit here and demonstrate failure. Kuwerengera kuti failure. We can demonstrate, and we are demonstrating failure. Voting for Peter this time, you are basically voting for the former first lady. You are voting for Jenasa. Jenasa and Peter Mutharika share three common elements. One, Jotanabia Moise Sanko, 2019, Chinabela Chisanko. Two, my failure is there now, and I remote. Pano, Amusaka Okawa Vice President. Ndemu kumfotela yemweya. Kuda zizapanga zimina kufuna Peter Mutharika akugona. So you have somebody, zizapanga zao. Three, mukamufotela Mutharika ndio mufotela Chisare. Mukwafotela so Baba Mkito. Agangata. Ndi ena wotu choncho autamanga uye pano tikuziwa kuti anthu alindime koma akutawa kuti akakhala bwanji kumaula. So they're trying for all they can do to avoid going to Maula. So akufuna opportunity yoti Mutharika azakhululukire because azakhululukire. So Malawi ena kumavomera kumaziwa kuti ababa game yofuna kuti yaife. We want to be free. Therefore we must find a surrogate president. A president who will do zimene tikufuna ife. If they don't come choose wa president, then zachitike zosakhala bwino. So that's exactly what is being done. So there's no way somebody who is not physically fit, who is not quite mentally tolerant, possibly developing dementia, can aspire to be president in a country mainly and happily able one. Over 20 million. And happily, even within the contest, there is the incumbent president who is very fit. Very fit. Is able to campaign from 6 a.m. to 9 p.m. or up daily. Kungoona kuti nthawi imene imakhala constraint kuti kumada. Then you have got others. Kabambe included. There's Joyce Banda. There's Manawao in Anankuma. These are people that are fit. So, and then the spirit of protecting this old man from criticism. The only thing you do, Musabara say, let him walk, let him do what is normal for somebody who is aspiring for leadership. It is not a birthright for him, Mutharika, to be president. He was once. Times have changed. He is older now, much older. He felt younger whilst he was younger. He failed, and now we want him to drag him back into the presidency. That is unfair. Thokoza kwambiri. Tipite kwa Mr. Mpeka Sambo. Pamene anakulira Mr. Kasabula komanso Mr. Mvula pa zibwirikiti zimene zochitika ku opposition. DPP akuoneka kuti ku UTM anena kuti ayi Mutharika yayi asaimenso nkulu ameneyo adakhalapo mtsogoleri wathu kopata kali pano
nkulu wakula komanso adakanika kuyendesa dziko akabamba kutero tamvaso akali ati tamvaso atupere muluza akambapo nkhani zimenezo nawo adipita kukamba chimodzi kuti awa akabambe adali ndani kupati kupanda ife amenewa sangabwere pachilungu kukamba kena kaliponse kuti akhoza kuyendesa dziko inu mwakhala mukutsatira nkhani zimenezi mutuza zotani mwachula akabambe mwachula akaliati anavicha ana malomba amasangwi yes winenda atupere muluzi mwina atupere ilimwike pambali chabwino orikhoza kuphatikiza koma anthu awa mwachulawa anakhalako mchipani chimodzi nkumagwira ntchito yolamulira dziko lino anthu mwachulawa amasangwi akaliati anavicha ana malomba akabambe ana reserve bank governor nthawi ya mmene president mthalikana former president mthalikana nitsogolo dziko lino akaliati adakhala kunduna anavicha anali akhalako a prominent member of parliament amasangwi anakhalako mchipani cha DPP ana malomba ndi awo mpaka anafika potenga walanda adausi uneneri wachipani anthu awawa onsewa da DPP anthu amenewa manimvetsaka zonse zikuchitikazi zikundikumbutsa nkhani ine imene tidakambapo chifukwa anthu onsewa asanayankhula zimenezi idayamba ndi programu ino kukamba ine George Amvula tidayamba ndife kukamba nkhani zimenezi pano tatukwanika kuopsezedwa anthu opanda nzeru kutitukwana pano kunyoza mmafoni mutalandira mameseji oti ati pa chifanire makamba zimene zikazokambira losicha mbona wadipa kuti lawayana ndiye zoti panopa ayamba kukamba zimenezozo okhaokha akutanthauzira zimene ife tikamakamba kapena akubwereza zimene ife takhati kukamba zikutanthauza kuti zimene timakamba ifezo ndi chilungamo number 1 ifeyo ndikuti makamba zoona kuti at the age of Professor Peter Mutharika sangakhale mtsogoleri wa dziko lino ndi chibwana ndi pa Chingereza amati failure to change kukanika kusintha kaganizidwe ka zinthu kachitidwe ka zinthu why DPP values political correctness and not moral correctness amakhala kuchidza kuti koma chofunika kuti dziko lino lipite patsogolo ndi ichi koma chifoti iwo akufunitsitsa kuti pandale akhale anthu okhoza osati kuzofuna za Malawi ayi kapena kuzofuna za dziko lino ayi fapa chilungamo chake honestly speaking simungatenge munthu wa zaka 88 kapena 90 kuti azitsogolera dziko lino there is complete absence of moral judgment there. Moral fairness or economic fairness or political fairness to those that are aspiring to be leaders tomorrow. Mandipetsaka. Chachiwiri. Nkhani imene ikundikumbutsa nkhani ya nsanja ya babulo. Bakumbukira? Genesis 1 mpaka nokafika verse 9. Kuti ndikujaina mankhula ni malilimi ku. Mundirole ndingokuwerengani kuchoka verse 8 mpaka 9. Chabwino. Nkhani yake ndiye kuti anthu ankamanga chisanja. Chifika kwa Mulungu. Ankafuna mpaka nakaone kumwamba. Akakumana naye akamuone chakuta. Ndiye chakuta adaona izimuchita zachibwana.
ndi anangowapasa zilankhulo zosiyanasiyana. DPP has been building an empire. Zonse zijamba akaba mvulo kuthamangitsa Cochrane diet kupha malubino utani wanting to silence everyone. Aliyense asayankhule Malawi anjaunjo anapita you remember 180 malubino kumaphedwa mdziko munomo kuba mafuta kutani ndama zonse zimene anabazija amamanga empire anthu amene aja amamanga chinthu chisanja anthu a DPP amamanga chinsanja mukayang'ana anthu sakuyankhula ali ndi nzeru zawo akabambeza economist ali ndi nzeru zawo amunthalika is a lawyer anamalomba he's an accountant kulanthula zoti ndi anthu ophunzira mutipetsaka koma nzeru yauta wachotsamo wachotsamo nzeru m'miro mwawo mutipetsaka ndiye mundilole ndikuwerengera divusi imeneyi choncho Yehova anabalalitsa anthu aja pa dziko lonse lapansi ndipo analeka kumanga mzinda wawo mchifukwa chake mzindawo unatchedwa Babeli popeza Yehova anasokoneza chiyankhulo cha anthu onsewo mwandimvetsaka wasokoneza chiyankhulo padzana amamvana iwe ukhale Reserve Bank iwe ukhale Minister of Information iwe ukhale wakuti iwe navicha pita ku parliament iwe uzikapanga zakuti iwe ukhale bodyguard wanga amamvana mmene ankamanga nsanja yawo amamvana mmene ankabera chisankho ndi jeni answer ankamvana padzana anthu osacha kumamvana tenti pangani chakuti inu kuye mwalaika pangani chakuti amamvana anthu onse aja nthawi imeneyo ankamanga nsanja nthawi imeneyo anthu a DPP amanga nsanja uyu kampanga ni silence uyu konzani uyu malubino pangani zakuti amamvana iwe katenga ndrama ukatenga mafuta iwe pita ku Eskom ukapangisa kuti iwe kapangisa kuti inu kuye mara inu dzipangisa kuti amamvana nthawi imeneyo amamvana monseti banena mujori inu awakula inu mwachoka mboma tapanga research sinthani rebrand your party amamvana anthu amenachi ndidanena kuti mmakumbukira mmene ankayankhulira majenasa akulengeza chisankho cha 2019 ndidafunsa pano mumakumbukira Malawi lero ndi ndani angakhulupirire kuti amene anali Reserve Bank Governor Professor Peter Mutharika ali president kuchita kumusankha okha lero angatembenuke nkwayang'ana Peter Mutharika kuti simutachita kunena pagulu pa anthu kabambe kunena Peter Mutharika kuti iwe sutachita munthu amene akusankha kukhala Reserve Bank Governor mungazimvetserero chauta wabalalitsa kumene kunje timati chipasupasu cha angoni pa matengo kuli buku limene nkawerenga ku skulu kumbukira unanangoni KD Philip unani angoni buku limenera chipasupasu cha angoni pa matengo that aspect kaganizidwe kamene kaja anakatengera pa nkhani ya nsanja ya babulo mukamachita mng'ano ndi chilungamo kapena chilengedwe cha mulungu zimachitika zimenezi uyu akutukwana uyu akutukwana uyu akutukwana uyu mwati muonetsetse wiki imene iyi zoti akupikisana naja bwera iwa Franklin amene akutsogola mkampeni imeneyi amuiwala amunengamusiapo look at what he's doing every day he's on the road he's preaching peace he's preaching zofunika kudziko linolo tiye tibwezeretse ma irrigation schemes tiye tibwezeretse makampani tionjezeretse magetsi Malawi building a new Malawi let's be united he's preaching peace he's aligning ndi zofuna za mtundu wa dziko lino aliyense afuna likhale bwino he's preaching zoyenerera kuti lichite ngati dziko kuti aliyense Malawi amene aliyense akumfuna panopa kuti akwaniritsidwe sikuloza wina kuti iwe ndamoda nonga economy iwe ndamoda rani Chakwera is doing the right thing teaching Malawians don't despair mtengo tadzalawu tentipalire tadzala 2020 imeneyo mtengo musadule mtengo umeneyo tentipilire chitsogolo
tikonzenso njanji chifukwa njanjiyo ndimene izitipangiso tizibweretsa zinthu mdziko muno kapena kutulutsa ma-exports athu mochipa osati matraka amene akuononga misewu yathuwo. Chakwera is preaching peace. He's preaching the real source of progress of any country, rebuilding fundamentals of an economy. Kumanganso nsanamira za chuma cha dziko. Ena wakuda Chaura watishamu tiye gas memuchi. Chaura watishamu tabola mukapi mene jayo. Wagwetsa Babylon chisaji chimenechi. Chaura chigwetsa. Wasokoneza sakumvana. Ndende zimene zidachitika ndi nkhani ya nsanja ya Babulo. Anthu a DPP mudziwerenga Baibulo. Ndi chifukwa amanena okhulupirira amakumbutsidwa kubwerera kunjira chilungamo. Zimene akhala kupanga DPP nkukama sakuonanso kuti dziko li panopa idakhala kuti ni ng'ombe ndi kuti yaonda mitengo kugwetsa chilichonse makampani kugulitsa. Malawians are crying. Munagulitsa kwa anthu. What it means is wina anagulitsa banki, wina akuti ndofuna kubwezeretsa banki. Zikutanthauza chani? Imene ija kuti Agricultural Development Bank mukhala mashares ambiri aboma la Malawi. Profit imene ija banki imene ija kapanga profit ngati imene kupangira National Bank ndi Standard Bank kandi 50 billion izikhala kuti imene ija ndi company ya boma, profit ya boma osati profit ya munthu. Kubwezeretsanso ndi chifukwa chake kuma midziku anthu amati ine ndikupita ndikagulitsa chinangwa ino amayi nyamula ndi mandasi mukagulitsa uko. Chifukwa chani? Akufuna kuti apange create ma IGAs ochuluka for their family. IGA ndekuti income generating activity. Njira zopangira ndalama zobweretsa pabanja. Ndi chimodzimodzi. Kaya mwini minibus, kaya mwini ndi chani. Zimenezo ndi njira zopangira ndalama zabanja lawo. Ndi chimodzimodzinso dziko limayenera lizikhala ndi njira zopangira ndalama. Chimodzi mwa izo ndi ma exports. Koma chimodzi mwa izo ma sectors onse amene alipo, kaya ndi ku mining, kaya ndi ku tourism, kaya ndi ku agriculture, kaya ndi ku banking, dziko limayenera kukhalanso ndi ma business mmene momwe. Kumene kujanso feti zilenga mwina ka 45% kandi 30% ya profit imene kumene ma profit amene ma sectors amene akupanga. Dziko lino ndi chifukwa kama lichifuna kuti Malawi silingakhale dziko ine nkukhala Malawi kumakhala kuti ndi boma la Malawi koma amene akupanga business nkumapanga profit mdzikomo sa Malawi okha no. Ifenso ngati dziko tidziena kumapanga profit ku ma business amene akuchitika mdziko mwathu. Mandipetsa pano pomalizira ndakumbutse zikuchitikazi mukutukwana nazi mudziwe kuti Chauta wagwetsa nsanja imene munkamanga mmene mabera chisango. Chauta wagwetsa nsanja imene jaija musemene mapangana kumakabandira ku Eskom kumabandira kuti nsanja imene Chauta wagwetsa. There is no way lero akaliati anganyoze Peter Mutharika. There is no way lero Masangwe angamanyoza Peter Mutharika. There is no way Kabambe anganyoza Peter Mutharika. Tinkanena atra musizi ifora dala toba zero lero mukunena nokanoka mawaje apa nawaje mwamba kwamba kwanu wagwetsa Chauta nsanja imene munkamanga poberekisa ng'ombe. Yathokoza kwambiri Mr. Mpera Sam. Tufati pite kwa Mr. Kasakula. Yes. Hani ngona kuti apanga shape watufati malize mimaliza bwanji. Kumaliza kwake nkosavuta ndikunena kuti maybe kubwereza zimene wanena Kevin ngati zinthu zimazikamba pano ndipo masiku amenewo timone ngati ndife ansulizo ongofuna ulankhula zinthu. Pano au anthu amene amagwira ntchito ndi Peter Mutharika akabambewo ndi ena because even atupere muluzi atukira chilolo sinapita ndi Peter Mutharika chisankho chobweza ya 2020 anali limodzi ndi Peter Mutharika anali running wagwiranso ntchito mu government Ministry of Health atupere muluzi lands kachani wagwira lero osowa anona kuti akulu awawo ayi zoona. Yes. Zoona. Akulu awawo Malawi ayi. This excitement must stop by 16 September. Yes. Tisapange mistake onena kuti tivotere Peter Mutharika. Number 1, sitikumvotera yeyo, tikuvotera anzake acha. Akumanena kuti ine sitimafuna kuti ndiime koma ndubwera udzakoza dziko.
iyeyo dziko sangalikoze niwokalamba alibe mphamvu zotakho zopangira implement china chilichonse chofunika kuti dziko lino likozedwe alibe mphamvu zopangira zimenezozo nikamakamba za mphamvu mukamba za mthupi fa kuti munthu uchitira kugwira ntchito kuti ine ndibwere kuno ku MBC ndidzagwire ntchito I've got to be fit iwenso blessing sungabwere kunoza kuti ngati wadwala ngati ndiwokalamba that's why sanga kulembo utakalamba kono basics of human life. This is how things are. Ndikuwafunira zoyipa zimene anthu akundifunira zoyipa ine I've nothing against Peter Mutharika. I don't wish him any bad. All we are saying nkulina kuti he is not right for Malawi and the reason is because alibe mphamvu amangokhalira ugona. They forced him to go kumpoto akapanga kochati. What has he done in the north apart from traveling to Zuzu and back? Pwina samaima ufika kuzuzo sawa ndi atu kawatopa uyenda kachani ma interviews anakhala pasi mairo kumpeza basa ndipo zochioneka kuti izizi zokakambiza za fake ndeti kamvotera amene ucha situvotera iye ucha tuvotera ena acha. He's saying proven leadership. I'm going to fix things with who? Can he fix things with Agangata? Chilungamo Agangata bene bya monamo zo rakho banga fix ziko. Apart from the fact that he's a businessman, all he wants is to make money. He says I'm a crew. Kuri mtu yemera ufuru koza kaga ukuru kupangono ine ne crew kupangono. I'm Kito. Can't even remember things. Can't even remember what bingu anatisia kale. Akangula bingu amada akarankula. Abingu anatisia kale. Apawo noma necessary angabanga changes tamnacho mara mara ngana ziko lino economy sizikuenda zina zake azapanga sort out ajisale agangata mkito kaya madamu because at the end of the day the powers behind this these are the people that Peter Mutharika has surrounded himself with. Then ultimately jeni answer kaliadi wanena zina zake wao zantu akuchoro antu inurumuka mugasanka adaraja. Of course, it's very typical of Ham and that's strong, so the singer Snedebano, just to explain Udi and Daro Agaramba. Singer on the TV, such one with my money. I think I didn't buy it. Just to make that point, I'm at that point. The point is, she was saying, you know, and to a good show, Mugamvoda, down which Akunogo, Urabi Lise, Boma, Mabega, Genius. Ndeti muunike jeni answer anabera kisampo anarora impacts the worst election that happened in this country was presided by genius and Ramagama demonstrations parking in the streets proper real demonstrations where people are real angry also ziyamanga ndani hawa said anamiwa sasa yabanga anamiwa zongofura kuti zopata zishiro zongofura uchuka kuti enaka basa naka kakufura kuti awagwire kera azichuka ma headlines kona gana bathamatha. Yes, proper demonstrations anapanga mali kuti uyisiti kufuna umuntu ose uyu. Why? Because akapanga soti sango nyina 2020 azaberaso sikumfuna pa anashoka. That's the person that Peter Mutharika is bringing to run government, to run our affairs, to run this government, to run our lives. These are those that are going to run Malawi. Is that what we want? We don't want. Because even what he's saying would prove leadership. There's no proof leadership to him. Our failure. Peter Mutharika is a failure. Peter Mutharika has taken more from Malawi than he has given. He grew up outside. He was not paying tax to this country. He came to this country to settle only when his brother became president. Now he wants to put his old age. State House. We should be funding him. We should be doing everything while he's doing nothing for us as Malawi. Why? Because he's unable. He's old. Even if I follow in F7, in the Zienda, Ugandege, Ugawa, World Bank, Sanda Wanite, Agazefu and Degem, he will get tired and something will happen. Malawi, this is not a fair deal. You're referring that we can get a fair deal from Tari. Let's stop this. Let's stop this nonsense. Take serious, Malawi, and stop this nonsense. This is a person that is a tribalist at heart.
He's already saying, I'm going to destroy Lilongwe. Then he should go to Lilongwe. And another tanky, when he's trying to destroy Lilongwe. Does that even make sense? He will go to the north and try to, in and want to change it. This country is on fire. Or who can change that country on fire? You are. How? You are old. You are old and you are surrounded by crooks. So how are you going to change this country? You can't. So, kubaliza, ngongobera nkuota zinoka bakeferi kuti maybe the Sajja Babulo ikugwa Sajja Babulo amala ngati munamuona kuti fendera fansulizo kapena badana ndipita Mutharika kuti wish him bad and I don't wish him bad Mutharika. I know even my other colleagues don't wish him Mutharika bad. All we are saying that he's not fit to be president, he's not fit to be commander in chief of unyaka maseka kuti sono baileyo azikaendera pampandadenga azikaendera pampandadenga berete for one of wouldn't want president kukhala commander in chief of our armed forces kumene kuti miyambo yosiyasa namachita serikali azikaendera pampandadenga berete akayima pa dice bacha kuti andre masalute uruntu mbasa usazo what munaze khaba uchi awukreze what azikapazela ucha ujeni urandira salute ya army commander and the rest azikapa ucha kwabera for dignitaries azikaisa manyasi is he going to even go kuma meeting ofunikira azikole is he going to wake up and ulandira akazebeka achani kanda is he going to do those things you want he was his word. So why would you think he can be our president? Are we Anafusa Ibrahim more? Are we crazy or what? We Africans, are we crazy or what? Who heavily contemplating. People say, oh, if you are a club stretcher or a YCU, seriously speaking, do they realize the seriousness of that office? How we want that office to be functional? Oh, that is not he's thinking, he's solving problems, day-to-day problems, long-term problems, developmental problems. And this is my last point. A president, zone they are falling into place. Mining in this country will be the next big thing. It will change our lives. The president is saying, he failed to Malawi. Chuma tutinacho. Tango shota tumbamu. Kuma chuma, zizote zikozulipenga chuma tinazo. Zimene zote tikazitenge, tipange chuma. Tenti sinte kachitidweka zitu. Kati magula mafuta, enasa matibere. Tizukula magulubilo minu magulira ena. Kati matani, kumaso, tenti koze tike foundation. Chuma chiliko. Tini minerals. Tizona kuti zikufunika kwambiri. All we need to do is to put in place things, to take the things out, kuzibisa market. Chuma chibwira. Ngani ngati ya forex, ya chani, is because we are not producing. We are only consuming zituza kunja. So let's produce those minerals, tikamazi kulisa kunja, zati basa forex. Otherwise, tizumbolina, oh forex, but forex so because you have neglected the business of forex, forex. We were producing. We had government had banks, they just came to root this country. They didn't come just to root it. The government had some little houses there, including Peter Mutharika himself. I don't know figure who house because his brother was president. They don't know this is not right. This is not your house. This is a government house for visiting dignitaries and state presidents from other countries. What did he do? Another go blame Mamuchiba, just told somebody Peganumba, Chaja, Zajibana, Quescom. Ukagula 20 mafuda umama kutira mafuda aisco anangobea uzadia ife tisdidie they want to come back uzadia they're not coming back because they've proven leadership. They want to solve our problems. Zero. The only person that clearly seems to be on track to solve our problems is not Shawe. So why would we even think about someone like William Mutharika? We should not have arrived. That will be my last word.
zikomo kwambiri. ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri Mr. Mvula Ine? mumaliza bwanji kuti nkhani muli ndi maximum 5 minutes nkhani Nyambiri. ndetu inali yakabambe kariyati atupere muluzi kulankhula za Mutharika. Yes. Ndiye ndifuna kuti ndipange conclude pogwirizana nawo anthuwa kunena kuti zimene analankhula atupere kuti Mutharika akula kasungeni zizikulu kasungeni mizi kunchewu amanena zoona ndigwirizana naye mwanayo akunena zoona kwambiri choti 2020 anapanga nawo kampeni andalamsira mwanayo iwo anatuluka katatu koka kutuluka katatu koka analephera kutuluka kenako sikuti kunaleza mtundu wina koma amalephera not physically fit not mentally alert not able kuti apange kuti kabambe akhale wandale anakhala wandale chifukwa cha Mutharika ndikulankhula izi with clear conscious kuti apitiriza mwina ukatenga chipani cha DPP kwa anatembenuka ndikumunamiza mwanamja ndiyeleta one frustrated anapeza opportunity ina yote apite hata mwali achilima anapita ku UTM kabambe sana wa UTM anali ndibalo anayo wa DPP so akatenga chipani cha UTM pano ndi president akwaziwa abale ake anko wake kuti awa akalambadi akula nanko mwanali mumwe mutu blue eyed boy neso anamkwefula kariyati pano anali means of information mboma na Peter Mutharika akuliziwa kuno bwino ndiye pano akamanyongodola kuti anko wanga orapa Mutharika ngakhaluta pasakena kache sakapanga nako kanthu akuanko yaina kunena ndikulukira DG I'm not quoting No comment. listen, I'm not the original. You are an English person, Mamanga Dirija. Ile nangopanga langonyama mao akariati. Amene zanazana amapangela mozi maviji rundando wa DPP. Together amaimba ndicha kwera. Unyoza nditu and DPP amakwera pasana pa UTM kuti agwese chakora in the name of Saros. Saros anachoka ku DPP sanachoke nditendera anachoka nditu mokwiya mo amautukwana vice president kaswera gari moto kupanga zinthu zambiri mbiri. So eventually this was forced friendship rotated boma kuti tikachoka apo tiona meze kachitira least zeno iwo amafuna kuti upresident vice president akhale okha so kariyati wakabambe ananga mwati panga karibu kuti tibwere uku munati chosesa uko bora nati pasako to vice president wenzathu so ndikadali vice president manganya akadali vice president. That's something which is. You cannot even give us anything. Chimene chibakala chooneka kuti ichifeso tili now. And amaziwe ho kuti wafuna kuti mantha onena kuti ife tinalanda boma ku UDF. Rowi na UDF tinalanda. Koma uku tikaikapo wina watu mwina sapitiliza kupita sokolo mwina mpamvu sazikalendesa ndo azikaendesa ndo UTM. Ndio that bomb. So the middle-aged group of individuals who were able to see through kuona basidi hapo maona kuti zinthu sizili bwino masangu neso analankhula awolakulankhula sana siye. True, under Mutharika there was no success, there was no proven leadership, and I would hate Namalamba to say there was proven leadership in Mutharika. There was failure which we can prove. Anyone, any Malawian can prove. There was persistent failure. Panali zinthu zolephera zambiri, glaring kuti winali yese
ngakhale munthu amene mwina amangomva but does not see amamva kuti akoma kunjaku malubino akuphedwa kunjaku pali kuli corruption yoopsa kunjaku kuli makadete amakuochera galimoto kunjaku kuli makadete amakumenya ndopire mayaya are living examples. Mutambo is a living example. They know it. Sembereka, a living example. And so many Malawians who suffered during the regime at DPP. For good, and the economy itself, within that regime, and wanangu gawana zindu za boma. Ana gawana zindu za boma. Afuna bwela za malize. Tarika himself got manyumba aboma. God forbid, kuti muntu ndiwe president, ufuna president, ukale ndi history, yotenga za boma, and you want to come back, kuzatenga zimene za sara, sizoona tu, zimene si moyo wabwino ya. Situ unena kuti, we want Malawians, even those aged, to take part in the electoral process. Koma sakale antomena ndi mbiri, yote anatenga zintu za boma, don't want to come back to steal, and you stole elections. And in a normal country, Malawi is abnormal. It is not a banana republic, but it's a strange country. They should have been arrested. Because you allow muntu amene anaba kuti apitirize kufuna kuiba so president before 7 years in France. You allow amene anali at the center of the activity of Cuba. And today you want to come back and you're still blaming my judge. That was a coup. It was a coup. How can you say that? Judicial that is coup. Criminal. That is a criminal. How do you say that? You're a lawyer, you're a professor of law, you are able to say that was a coup. How can it be a coup when a judgment was entered against you? It can't be a coup. And you are found to be failing. So, I mean, Ntimo wa choncho in Ngolangati, I'm telling you, is falling short. That gives an age kwa Chakwera. For all bad things, Chakwera sana chite, mina 20% of what Peter Mutharika did. The regime, yeah, Panopo, Arias is peaceful. The rule of law is upheld. Paribe Muntamana Nganena Guti with impunity. Chakwera has demonstrated he's the only president who has been able to fire people that are around him. And